I'd like to open a bank account, please. أو فتح حساب مصرفي من فضلك. I'd like to open a bank account, please. أو فتح حساب مصرفي من فضلك. Certainly. Do you have some form of identification? من المؤكد هل لديك شكل من أشكال تحديد الهوية؟ Certainly. Do you have some form of identification? من المؤكد هل لديك شكل من أشكال تحديد الهوية؟ Yes, I bought my passport. Is that okay? نعم، لقد اشتريت جواز سفري. هل هذا جيد؟ Yes, I bought my passport. Is that okay? نعم، لقد اشتريت جواز سفري. هل هذا جيد؟ Yes. We also need proof of your current address. Do you have a utility bill or your driver's license with you? نعم، فعلا نحتاج أيضا إلى إثبات عنوانك الحالي. هل لديك فاتورة مرافق أو رخصة قيادتك معك؟ Yes. We also need proof of your current address. Do you have a utility bill or your driver's license with you? نعم، فعلا نحتاج أيضا إلى إثبات عنوانك الحالي. هل لديك فاتورة مرافق أو رخصة قيادتك معك؟ I've got my driver's license. لدي رخصة قيادتي. I've got my driver's license. لدي رخصة قيادتي. That's fine. What kind of account did you want? هذا جيد. ما نوع الحساب الذي تريده؟ That's fine. What kind of account did you want? هذا جيد. ما نوع الحساب الذي تريده؟ Well, I want a deposit account and a savings account. حسنا، أريد 2: حساب إيداع وحساب التوفير. Well, I want a deposit account and a savings account. حسنا، أريد 2: حساب إيداع وحساب التوفير. That's fine. We do both. Do you have any proof of income? هذا جيد، ونحن لدينا كلاهما. هل لديك أي دليل على دخل؟ That's fine. We do both. Do you have any proof of income? هذا جيد، ونحن لدينا كلاهما. هل لديك أي دليل على دخل؟ Yes, I bought my pay slips for the last 3 months. نعم، لقد اشتريت قسائم الدفع الخاصة بي في الأشهر 3 الأخيرة. Yes, I bought my pay slips for the last 3 months. نعم، لقد اشتريت قسائم الدفع الخاصة بي في الأشهر 3 الأخيرة. Good. You could also apply for a credit card at the same time, if you like. جيد. يمكنك أيضا التقدم بطلب للحصول على بطاقة ائتمان في نفس الوقت، إذا كنت ترغب في ذلك. Good. You could also apply for a credit card at the same time, if you like. جيد. يمكنك أيضا التقدم بطلب للحصول على بطاقة ائتمان في نفس الوقت، إذا كنت ترغب في ذلك. Yes, that would be great. نعم، هذا سيكون أمر رائع. Yes, that would be great. نعم، هذا سيكون أمر رائع. Okay. If you would just like to fill out these forms. حسنا، إذا كنت ترغب فقط في ملء هذه الاستمارات. Okay. If you would just like to fill out these forms. حسنا، إذا كنت ترغب فقط في ملء هذه الاستمارات. I'd like to open a bank account, please. I'd like to open a bank account, please. Certainly. Do you have some form of identification? Certainly. Do you have some form of identification? Yes, I bought my passport. Is that okay? Yes, I bought my passport. Is that okay? Yes. We also need proof of your current address. Do you have a utility bill or your driver's license with you? Yes.
We also need proof of your current address. Do you have a utility bill or your driver's license with you? I've got my driver's license. I've got my driver's license. That's fine. What kind of account did you want? That's fine. What kind of account did you want? Well, I want a deposit account and a savings account. Well, I want a deposit account and a savings account. That's fine. We do both. Do you have any proof of income? That's fine. We do both. Do you have any proof of income? Yes, I bought my pay slips for the last 3 months. Yes, I bought my pay slips for the last 3 months. Good. You could also apply for a credit card at the same time, if you like. Good. You could also apply for a credit card at the same time, if you like. Yes, that would be great. Yes, that would be great. Okay. If you would just like to fill out these forms. Okay. If you would just like to fill out these forms. عزيزي المشاهد، شكرا للمتابعة. من فضلكم بعمل إعجاب ونشر الفيديو حتى تعم الفائدة على الجميع. ولا تنسى الاشتراك في قناة ابدأ الآن وتفعيل زر الجرس حتى تكون أول من يصله تنبيه بأحدث الفيديوهات. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أحمد عبد العال من قناة ابدأ الآن. شكرا للمتابعة.